So this is I'm just going to introduce who we are, Renaud, and then I'll pass it over to you in the team there. But this is our third from the field. So we've been doing these webinars quarterly to kind of bring stories from our partners to our supporters in Canada. So today we're meeting with our team in Saint-Marc. So our Rayjon Share Care Haiti in Saint-Marc. So we have Renaud joining us, as well as members of the Women's Federation. I'll introduce everyone in more detail a little bit later. But we're talking about what's going on in Saint-Marc, and how the Women's Federation has been able to shift with everything constantly changing. Move you guys up here, maybe. So today's focus is on turning challenges into change in Saint-Marc. So what that means is that the Women's Federation has been turning what seems to us in Canada as challenges into opportunity, and kind of how their needs have shifted, how what they've done has shifted based on what's possible. So just to kind of give you a bit of a locational understanding, this is the region of Saint-Marc. So you'll see Saint-Marc, the town, to the left of the map on the coast. And then all of these little marks are where the Women's Federation has different women's federations. So they come together as a collective as the Federation of Saint-Marc. You'll often hear me say FEFEH, which is the Creole acronym of their name. But they operate in each of these small towns throughout. So they'll speak about, you'll probably hear them throw around words like Grandfond, Laguerant, Charette. These are all different towns that have different programs that FEFEH operates in. So just to kind of give a bit of a time picture, this is where the journey from breadfruit saplings to Konparets and Cris de Femmes began. So FEFEH was formalized in the late 90s. And then since then, in 2019, they've bought land, they've started breadfruit transformation initiative. Saplings have been growing since 2022. Konparets were first baked and started in 2023. And now they've moved to a new recipe called a Cris de Femmes. And Cris de Femmes is a breadfruit based, almost what we can compare to a donut here in Canada, but much more nutritious and very delicious. So this is one of the stories they're going to tell today, as well as numerous others. But this is just to give you a little timeline of what they've been working on for the last few years. Now I'll also get FEFEH to introduce themselves and speak a bit more about how FEFEH has grown and why they've chosen what they've chosen to do. But just to introduce today's panel, we have Renaud Thomas, who is the director of Rayjon Share Care Haiti in Saint-Marc, Alida Gentil, who's the FEFEH liaison in Saint-Marc, Gerlin Jules, who is the microcredit focused administrator and a FEFEH member as well, a longtime FEFEH member, as well as Ms. Lan, who is the president of FEFEH in Saint-Marc. So I'm going to stop my screen sharing because it's kind of unnecessary, and I'm going to make you guys larger so you can actually speak and not covered by some photos. So Renaud, I'm going to start with a question for you, but of course, if you'd like it to pass it off, more than welcome. But FEFEH has been partnered with Rayjon Share Care Haiti for quite a few years. Can you speak a bit to how FEFEH started and how they've grown? Okay, thank you, Alison, for the questions. So it's a long story, and the adventures start before I joined Rayjon as director. So I joined in 2018, and at that time it was 7 different associations started within the villages, like you mentioned it. So when I joined in 2018, so my first work was to meet with the women and discuss about the reality. So one thing that is was a little bit complicated is like how Rayjon can connect with 7 villages together. That required a lot of logistics. This is why together the women decided to sit together, and we start with internal regulations. So how a village can support another village, how they can put together to prepare a report,
how can they share and address the needs within the communities. And after those kind of regulations, so it can be a fair process. Now we go to like some training, like attitude of trust, like justice, fairness, ownership, a lot of good things that can develop trust within the women and within the villages. And right after that, they decide to be a legal organization. So they write down all the regulation, all the people required by the legal ministry, and so they got their recognition as legal organization. So right after that, so they decide to get a headquarter. So they put together and they decide they're gonna buy a piece of land where they're gonna build their office and sit together, and they can have annual meetings or meeting within the villages. So it was a long process. So today I can say like the federation become like a strong organization. They got a microcredit or micro loan program which has more than 2 million goods for the moment. They got the community meals like rice meals, corn meal, and breadfruit meals that they got a factory breadfruit. And they got also tree nursery where they help in reforestation. They plant breadfruit and other trees within the villages, and also they share with villages outside of Saint-Marc. And they support adult literacy for women and men also, which is a really valuable work. And now the really the newest project is a youth club where they work with the youth in the communities to prevent gangsterization. So they encourage the youth to engage in community work and also to prevent delinquency. So it's really a really big project, a big initiative. So that's where we are. And I think the women are there, they can provide more details about the program they are leading. No, of course. Of course. Thank you for the overview. I really appreciate kind of that context setting, right? Because it's not just one village, it's 7 working together, which creates so many different challenges that some of us wouldn't always expect. So maybe I'll ask FEFEH and the members joining us. So just introduce everybody from left to right. We have Mizlan, Gerlin, and Alida, who are FEFEH members in their different roles. So, and Renaud will be doing our translating today. So I don't speak very good Creole yet. Renaud speaks very perfect English, so he's going to help me translate today. So this question's for all 3 of you. So collective action is really the basis of FEFEH, and then working together as women, building each other up. What do you see as some of the biggest strengths of FEFEH, and what are you most proud of as a group? Aujourd'hui, à Saint-Marc, et c'est dans la zone de Saint-Marc, nous groupons ensemble qui c'est cette organisation. Et ça fait un plaisir parce que tout ça nous gagne, nous d'accord nous mettons ensemble. Et nous avons un RSCH qui supporte nous avec microcrédit, et ensuite nous gagnons moulin et cap travail, nous avons mis tout comme ça ensemble, juste pour nous faire développement, pour nous mettre dans le microcrédit, et puis juste pour nous rendre dans la meilleure des institutions. Nous avons dit grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, le microcrédit a marché, et nous avons dit tout, c'est avec le microcrédit qui rend le gouvernement toujours été solide jusqu'à maintenant. Malheureusement, un moment qui est vraiment difficile, mais ça va empêcher de continuer le travail et de continuer à soutenir mesdames avec un microcrédit, malheureusement, arracher l'autre côté, mais avec si fait moyen de gagner dans la ville qui est environnante, ça va mettre une ville qui
plus ou moins amélioré. Ok, ça qui fait que nous vient dans la fédération, c'est parce que et nous montrer communauté pour que nous mettons nous ensemble, nous unissons 7 organisations ensemble pour faire une fédération. Et en plus de ça, nous faisons unis, nous mettons ensemble et nous commençons à faire des activités ensemble. Et comme madame, c'est que nous achetons terre ensemble, nous avons les nous ensemble, nous faisons fonctionner, nous avons là, et construction, c'est nous tous ensemble qui mettons pour montrer comment nous collaborer ensemble. En plus de faire toute bagaille ensemble, qui c'est une fierté pour nous, mais imaginons que la communauté a montré que nous sommes ensemble, et le développement d'affaires dans la communauté, ça fait nous fiers en plus. Activité de nous avec la communauté, tout ça, n'a fait été vivant. La communauté a tout, ils prend les soins de nous dans toute activité que nous avons fait. Ce n'est pas facile pour nous mettre tête ensemble pour arriver à réaliser pour avec. Et ça fait nous fiers en pile parce que nous avons moulin par nous qui est dans la communauté qui fait différence avec l'autre moulin qui a moulin dans la communauté. Ça fait nous fiers encore de gagner l'avenir pour gaspiller dans la communauté. Je dis à l'avenir que nous avons gagné pour aller devant la société. Yeah, no, I think there's a few really important through lines in what you guys shared. You know, the fact that working together can sometimes be difficult, but it's important to do so, not just for your projects, but like Mizan was saying, a lot of the times, it's not just what FEFEH is accomplishing. It's also how they're perceived in the community, because women, as we know, are often devalued in a lot of communities, and by showing women can have leadership isn't just a great thing for the foundation, for the federation, but it also extends broader than that and inspires other women to know that they can lead as well. There's also a lot of reference to the difficult times in Haiti right now. So that kind of goes well to my next question, which is that we know the situation's been very difficult in Saint-Marc over the last few years. We know that gangs have kind of made it impossible to travel between different areas of the country, and Saint-Marc's been kind of almost cut off from the rest of the country, which has created issues of inflation, getting materials, and all of those types of things. But I want to ask, what has helped FEFEH stay united and continue to work together despite the difficult times? Malgré la situation difficile, actuellement, nous-mêmes, fédération, ici et parce que nous mettons dans la réalité pour que nous fonctionnions selon genre de situation qui peut nous présenter. Et il y a une activité que nous réduisons dans ça que nous devons faire. Et nous utilisons notre stratégie via ensemble d'activités que nous devons faire. Et avec l'insécurité, nous ne pas déplacer, mais nous cherchons l'autre moyen pour faire la même activité, c'est ça que nous va déplacer. Et nous avons comme exemple, et mesdames microcrédits, en fait, là, on a l'acheter des consolidés pour le revendre, mais pour y a marché à pas fonctionner, mais ça va empêcher qu'il y ait aucun business. Il y a le vente dans l'autre marché, on vend un produit qui va fonctionner, dans l'autre marché, on a un produit, mais nous toujours fonctionner, nous adapter avec la situation. Je dis, pas avec crise d'intégrité, en disant, nous menacer parce que Jean a réfléchi, il n'est pas capable de réfléchir. Ça fait que les gens qui fait ci, ça fait que les gens qui fait dans ce. L'insécurité à tout, les gens nous-mêmes ne sommes pas capables de déplacer parce que nous sommes déplacés avec l'autre produit, mais je dis, tout le monde est obligé de rester à marquer pas sur place, nous ne sommes pas capables d'avancer, mais ça va empêcher nous-mêmes de nous travailler jusqu'à présent. Moi, je suis de l'autre bagaille. Et face à la situation aujourd'hui, ça va nous permettre de vraiment nous moment qui vraiment désolation, pas faire nous coucher, nous pas dormir. Et si tout l'autre monde qui vraiment attaqué nos zones sont des biens courts. Et nous obligés de quitter les zones, venir côté nous, dormir sur place, public, mais malheureusement, avec le fait que nous ne pouvons pas allonger la même chose.
parfois il y a des filles qui violent qui sont dans 10-15 ans, ils vont les mettre dans gagner un côté fait pour obligé à souffrir, soit que nous pas gagner pièce pour nous côté. Yeah, thanks. I think it's important. Sorry, does Alita have something she wants to add before I move on? Un exemple clair, dans l'école Vincent, je dis à insécurité à tout le monde Vincent, obligé de quitter zone à vivre dans une autre zone. Face à l'insécurité à tout le monde Vincent est obligé de vivre invivable parce que tout ça il a gagné, il est obligé de gaspiller et aller chita dans une autre zone pour ne pas gagner des activités qui permettent de vivre. Yeah, I think it's really important for us in Canada too that we understand the crisis isn't just it doesn't just affect activities. It's also a really big mental health load on those working in the communities and we can work to adapt activities, but it's the mental load and the mental hardship that comes with crisis that is really difficult, and it's really the importance of community as well and bringing people together to keep heads together. Not to detract from obviously the incredible situation and the incredible weight FEFEH's under on a daily basis, but kind of to illustrate how they've shifted some of these challenges. I know they've spoken to not using certain markets depending on situations, changing locations of projects. But to me, one of the biggest examples of this shift is pivoting from Konparets, which we've talked about on Rayjon land for a long time, to something called a Cris de Femmes. So I was wondering if they can kind of speak to the pivot and the decision to change from Konparets to Cris de Femmes. What inspired the change? Why did they make that decision? Oui. Nous avons expliqué un peu de ça qui fait que nous faisons changement de Konparets à Cris de Femmes. Une bagage un problème que nous avons Konparets, c'est que courrier, c'est un produit qui est vraiment important pour que nous mettions là-dedans des kilos qui cher et qui fait que nous avons pensé kilos de cette nous avons fait battant courrier. Donc, c'est une raison qui fait que nous avons fait Cris de Femmes, donc qui prend tout ingrédient comparé plan, sauf les bas blancs courrier. Il y a une valeur qui fait que nous avons changé de comparer à Cris de Femmes. Ça permet de nous changer, comparer en Cris de Femmes. Acheter, comparer 150 gouttes, nous avons gagné 4 Cris de Femmes ensemble. Pour ajouter, un sorti et nous changer comparé à Cris de Femmes, non seulement parfois nous acheter des produits et les nous fin faire quantité comme nous avons supposé faire on est comme nous fait bénéfice c'est perdu nous perdu plutôt et c'est Cris de Femmes là on vraiment apprécié si petit monde yo vraiment apprécié et vraiment gagne en plus importance et c'est tout petit monde l'école après ça fait gagne un petit rythme qui a fait gagne pas bien 3 ans février. Et de temps en temps, je dis, maman, il a besoin et coquille avait dit, il vraiment de plus d'importance. Et puis tout, il est moins cher que comparé. Et nous, vraiment, tout ça, c'est chez nous. Et changer pour comparer en coquille, il est vraiment de paquet d'importance pour tout le monde et surtout pour l'autre monde qui vit dans la communauté. L'autre bagaille, on n'a pas ajouté. Les gens disent c'est avec faille l'âme, nous faisons Cris de Femmes dans tout le monde en goûter pour demander non quête. Qui côté nous fait faille ça, qui j'en nous fait? Nous pas ajouter encore nous et surtout avec faille l'âme nous yo plus fier c'est yo plus temps pour envie manger non seulement pour la manger on faille qui gon paquet pour endurance et même si on fait Cris de Femmes dire quantité de temps il pas garder mais qui différent avec farine blé à l'offre avec déjà avant petit classe temps il choisit que il parler en action mais ou bien des manches comment
mais qui est différent avec et farine là. Et autre chose, et marché nous gagnant, il va voir qu'on est comparé là. Il y a plus qu'on est crise de femmes là. Donc c'est une qui motive nous faire comparer, moins si on pas moins. Mais les écrits de femmes, nous présenter, nous avons plus de monde qui connaît et en plus avec mon autre saveur, on l'autre vitamine qui c'est pas une qui fait que il y a plus apprécié crise de femmes là qui est comparé là, nous obligés qui aiment ça. Moi cher là et mon plus apprécié. Yeah, and I know you guys have mentioned a few times now just they taste really good, especially for kids, and that's one thing that FEFEH's already been doing, but is trying to expand more on, is providing Cris de Femmes to school children, because many school children either arrive to school hungry, or they need something to keep them going throughout the day. So that's one of the benefits of them being so tasty, is now you're giving kids something that's more nutritious than some other options, and keeps them full. And also, potentially inspires new clientele too, because it's not just about selling Konparets, like you mentioned. It's also about selling the flour and getting breadfruit flour into homes, because you're producing so much great breadfruit flour and nutritious breadfruit flour at the mill. I do also want to just take a second here to thank our supporters alongside Hope and Trees That Feed, who are part of the inspiration behind the breadfruit project and helped get the mill and the nursery and all of those pieces that now trickle down to Cris de Femmes off the ground. So, and one last thing to any of the viewers on Facebook, feel free to leave a comment down below with any questions that you have, and we can ask those to the women too come the end. So, to keep going about the Konparets, the Cris de Femmes. See, I was talking about Konparets for so long in the past that I still have a trouble switching my language to Cris de Femmes. But now we know what inspired the shift. Can you explain to us how they're made? Kind of like walk us through the recipe. I'm hoping to share the recipe with all of our followers soon so they can cook some over Christmas. But can you tell me how they're made? Cris de Femmes avec Konparets là, ils sont censés prendre presque le même ingrédient. Différence gain, dans Konparets là, ils prennent cocoyer. Konparets pas blanchi. Et Cris de Femmes dans les mêmes blanchi. Donc mon ingrédient c'est seulement différence ça qui gagne dans l'ingrédient. Après ça, dans cuisson, Konparets là c'est non pour faire, alors que Konparets là les mêmes c'est pas frit dans l'huile. C'est seulement la différence là ça. On y a respect pour nous bailler recette. Donc nous travaillons recette là, mais nous pouvons varier. Et dans vanille, nous pouvons changer de bois et des fois nous pouvons changer de bois dans gingembre et cannelle. Ça va dépendre des gens à faire recette là. On y a pas d'ingrédients pour faire et comparer. Farine, on a besoin de cocoyer, on a besoin de sucre, on a besoin de lait. On a besoin de figues, on a besoin de tout gingembre, de cannelle, c'est tout ça. Cris de Femmes, on a besoin de farine, sucre, beurre, cannelle, gingembre, figues, l'huile, poudre d'élévation, essence, et citron, bergamote, et baguette. Cool. Yeah, no, it's awesome too to know that the recipe is so adaptable that you can change it depending on the season, what kind of flavor you want. Cannelle is cinnamon for those watching. So, this time of year, a nice cinnamon Cris de Femmes wouldn't be too bad at all, in my opinion. I'm excited. I'm going to make them for Christmas for my family. Okay. Maybe you want how to mix the proportion. Yes. Of everything. Yeah. Mettez figues mûres avec sucre là, ça vous base de on mettez là-dedans.
Ok, après ça, la plage est fiscale, bergamote, ça aussi, on la prend zeste, la plage. Et puis, il mettait sucre et mettait lait dans le mélange. Puis, il mettait dans le mélange. Il a mélangé. Et puis, avant, il mettait beurre. Puis, mélanger la farine. La mettait aussi la farine de la mélange. Ok, et puis après ça, là, on crème de lentilles, parce que c'est de la sucre. Ok, après ça, bien mélanger, après ça, brûler avec un rouleau. Cool. Oh, I'm excited. I'm gonna send you pictures of what mine look like. They're gonna be ugly. Um, so the other question I have is we know that bread, I mean, us in Canada, if anyone's ever used any gluten-free recipe, breadfruit is gluten-free. So we know that breadfruit flour and wheat flour sometimes can operate a bit differently in recipes. So with the Cris de Femmes recipe, is it 100% breadfruit flour? Is there any wheat flour? Does that affect the rising at all? Non, lorsque nous gagnons, c'est deux mamies farine, lait, on mamie farine là. Cool. So the Cris de Femmes, the Cris de Femmes right now, are they only breadfruit, or is there still a little bit of wheat flour? Yeah. Yeah, I know I've experimented with gluten-free flours, and you lose that rise sometimes. So yeah, it makes sense they mix it for an easier solution. But I know some people in Canada will have other solutions to keep it gluten-free too. So it's a great start. Okay. One more question, and then I just kind of want to open up the floor to FEFEH to share anything else they would like to. But one last question. So FEFEH continues to be such a shining star in the community and such a important institution for keeping hope in the communities, for sparking hope, for knowing that challenges are challenges and that there often is a way over challenges by working together. So can the women share kind of their plans for the upcoming year and what they're most excited about with FEFEH? Moi, c'est de continuer à travailler dans la communauté, à projet que nous partageons, à continuer à faire une équipe, pour que parfois, on ne peut pas dans le travail qu'on est, mais travail pour garder pour faire. Parce que c'est une référence dans la production de transformation, la farine, pas seulement pour Saint-Marc, pas seulement pour Haïti, mais aussi pour tout le monde qui est dans la fédération qui existe, de production de transformation par exemple, tous les secteurs par exemple, donc on va répondre. Notre projet de dans le projet l'eau, travail, nous avons un projet pour clair. Pour faire là, l'important en pays pour pays. La fédération féminine, notre citoyen pour demain, c'est pas le même genre avec citoyen, je dis, qui ont des âmes théoriser le monde pour bailler ça. Moi, c'est avec le plateau, avec moins de violence qui fait, surtout pour tout le monde la vie aujourd'hui. Parce que avec chaque formation, nous parlons d'ailleurs, et comment on peut vivre, je pense que avec la vie meilleure et de mes situations. Et la game, moi, et si mon jour, je dis à la fois, il y a mon sauté dans 15 pour arriver dans 18. Qui gagne des bagages qui sont mais on pense avec le plateau et qui va former on pense avec moins des gars qui commettent dans le monde vraiment difficile pas les moyens même penser avec nous-mêmes qui l'a pour supporter nous pense avec et ça pour tout le monde qui venir chaque élection que je vois dans la prière et donc et ça arrive fond en termes parce que nous allons cadrer sans eux, même si nous allons faire tout le temps, mais nous avons une opportunité à nous obliger pour commencer à remercier, supporter qui aident nous pour que nous commencions à la prière. Je veux que supporter nous pour que nous réaliser le projet enfant et ça va aller et bientôt on va travailler sur le projet Wadeba.
Donc, nous pensons que comme ça, il y a toujours continué à aider nous, surtout pour que le là, vraiment aidé, qui est vraiment important, et avec le projet que nous avons, il y a continué à nous faire ça. Amazing. Continuez à dire merci. Et nous regrettons parce que nous avons rencontré avec RSCH. Et c'est une bonne autorisation qui c'est Thomas Reno, qui sont hommes qui vraiment honnêtes. Et à chaque fois, étranger partager une idée, et toujours prêt, toujours mettre le temps disponible pour partager ensemble. Donc, pour pas nous les voir, juste pour arriver là, je dis. En fait, nous descendons chaque jour bien, nous allons dire pour nous dire merci. Et la continuer de dire merci avec nous-mêmes. Quand on finit travail, même si travail là, on finit, même quand c'est là-bas, la toujours pas nous les voir, juste pour nous les pour nous délivrer. Awesome. And we're really grateful to have you partnering with us because you guys are the ones doing the work, leading the way, and just impressing us every single day. I want to open up the floor, Renaud, if anyone has anything else they want to mention about, the work FEFEH's been doing, the challenges they're facing, anything else they want to share, if they want to, and if not, that's the end of our questions. But I want to open up the floor to everyone there if there's anything else they want to add. Nous gagnons pile difficulté. Tant que nous qui déplacer face passer dans transcender tant que nous n'avions pas dormir sur place, nous quitter la caillou, il va pas manger nous-mêmes, nous pas de moyens pour nous capables de répondre avec besoin ça. Nous avons petit filles côté cap dormir dans mi-temps garçon qui ont violé nous pas rien nous-mêmes, nous ca faire ça parce que nous pas de moyens. Si nous devons déplacer pour insécurité, il y a des gens qui perdent des cailloux, qui perdent tout bien, tout ça, qui possèdent des bêtises, qui ne pas l'espoir du tout. Pour nous-mêmes, personnellement, dans la fédération, nous avons une activité, pas nous personnellement, que nous avons fait. Mais la sécurité pays a fait que nous avons des organisations pour contribuer à la communauté. Et pour la situation, on a dit qu'on va passer à des plus bien avec l'activité personnelle, fédération, mais nous pensons pour la communauté, pas seulement nous-mêmes, mais tout le monde qui est déplacé. Donc, dans ce sens, économiquement, nous pas arriver à toucher mon yo, mais nous parler avec eux comme organisation familiale. Donc, dans ce sens, et pas seulement parler à qui est votant, mais geste malgré les compter. Nous-mêmes ici, dans le monde capable, avec eux-mêmes, comment, même si il n'y a pas de bon fonds disponible pour ça, dans le métier qui possible, petit pour lier, n'importe gestion fait à la possible, même si nous parlons ensemble avec le ciel, mais pour même tout petit, c'est vraiment important. Même si c'est pas aujourd'hui, la semaine ça, je pense que la semaine d'avenir, les métiers ont journée organisée avec les familles que nous produisons, nous avons fait un Konparets pendant et nous avons fait nous avons débat dans nos fédérations de support ça dans le domaine. Et l'autre domaine, qui est différent, je dis à la RSCH différent des l'autre côté. Exemple, nous avons un qui devrait être en pile dans ma chambre pour business. Mais bien avec cette situation, la déroulé jeudi, la majorité de ma chambre va plein parce que il va jouer une propre pour côté. Mais nous-mêmes qui faisons une différence de RSCH, malgré le insécurité, il n'y a pas de terrain, mais ça va empêcher nos bails, mesdames, messieurs, qui ont une organisation crédit, juste pour continuer à vivre avec la vie. On va aller sur le satisfaire tout le monde parce que les moyens pas tellement grands même. No, of course. And I think coming from that is one really important piece that sometimes even when actions might not seem large, they're small, they're supporting people with Cris de Femmes and water, but they do have impact on people's lives. And I think it's important for us to remember that even when things aren't big, they still mean something. So I appreciate that. Renaud, I just have one quick question from the audience, and then I'll let everybody go. So Mike's asked, what other kinds of tree fruit do we grow? So we've spoken about breadfruit, which is a tree fruit, but what else? Can we talk a little bit about the garden at Grand Fond and kind of what kind of plants they planted?
Regardez un varié avec un petit plan. Alors, voilà. Et voilà. Melon, corn, légumes. Yeah, yeah, and banana and mango and plantain, I think we're also all planted in that garden too, right? So lots of options. Like, That's more than that, because that's just what we might. no, of course, of course. But that's the beauty of Haiti is it's the climate lends itself to allow such a diverse type of agriculture, that there's so many different types of plants that can be planted that people can eat. All right, that's the question I got from the audience. So with that, I want to thank Ms. Langerlin and Alida again for joining us. And like some of the other comments mentioned, a lot of people are praying for you, are thanking you for all your efforts and your strength. So I want to do the same. I thank you so much for everything you do. And I mean, I have the pleasure of being able to speak with you all the time. So I'm looking forward to speaking to you again soon. So thank you all for joining us. Thank you so much. So we love share our idea with people. Awesome. A project. Awesome. And it's a bit early, but Merry Christmas. You would have been very much. All right. All right. So share Merry Christmas.